Okay. Connection is love. Huh? Yes. What connection is it with Maya? कनेक्शन म्हणतात ते जे प्रेम आहे, स्वपणाविषयीचं प्रेम आहे, तेचं आणि मायेचं नातं काय आहे? ते एकच आहे सगळं, आहे ते एकच आहे. व्यवहारामध्ये जर विचारतो अनेक फाटे फुटतात त्या झाडाला, तसे फाटे फुटलेले आहेत, पण मूळ बी तेच आहे. Actually it is the same. This illusion is the same as that Brahma, Parabrahma, Maya are all the same. Only to look at as the seed has sprouted into a huge tree full of flowers and fruits. Thus all this one principle has taken over all these names and forms. पृथ्वी रूपाने पाणी घट्ट होऊन राहिलंय, कोण लक्षात घेतो का? डू यू नो? भूमी रूपाने पाणी घट्ट होऊन राहिलंय, कोण लक्षात घेतो का? डू यू रिअली नो दॅट द अर्थ इज ओनली सॉलिडिफाईड वॉटर? कॅन यू इवन थिंक ऑफ इट? डू यू एव्हर रिअलाइज इट, रेकग्नाइज इट? आता त्या पाण्याचे रंग रूपाचे हिरे, माणकं, सोनं, अमकं दमकं आपण ते पाण्याचं. ते पृथ्वीचेच आपण अंश आहोत. म्हणजे पृथ्वीतून जो दर्द निर्माण होतो त्याचा पण तुम्ही आम्ही आहोत. ऍक्च्युअली द फ्लशी पोर्शन ऑफ द अर्थ, त्याला दर्द म्हणतात, सत्व म्हणतात, रस म्हणतात. That is the essence, and that is the watery portion, that is water. Out of that water flowing and mixing with earth again and giving various food for us, that essence really is at the root of your beingness. माया शब्दाचा अर्थ प्रेम सुद्धा होतं. माया शब्द माया शब्दाचा See, this Maya, the word Maya and or illusion also means love in Sanskrit. It has got that meaning. त्या लवचा आणखी स्वभाव काय? लुब्धता. The nature of that love is लुब्धता, greed. अर्थ का इंग्रजीमध्ये? लोभ ना, लुब्धता. लुब्धता म्हणजे त्याच्यात तुमच्या जमू अगोदर. Does it have anything to do with the word he uses in the book, accretion? You know, accretion. Creation. No, ACCRETION. Accretion. लुब्धता म्हणजे Derive. मिळवायची इच्छा ना. काय म्हणते? आवड. काय म्हणते? आवड. Great liking, great you see, intense desire to be, intense. जमते? लुब्धता, passionate being, passionate, there is some passion. त्यांच्यावर नक्की करा. Passionate desire to be. Impassioned desire. किती लुब्धता. हातपाय चढले, रस्त्यावर ओढतोय. कोणी विचारतो मरत नाही, तुझ्या बापाचं काय खातो म्हणतो. You see, it's so passionate to be, that love and greed to be. It's so passionate, that feeling, that if one is absolutely injured or has lost, maimed with feet and hands gone away while he's sitting on the road, and somebody asks him, why don't you die instead of this? So he says, am I eating your father's food? Why should I not live? How passionately fond of life he is. Nobody wants
जीवन इच्छा like It's the desire to live, desire to be. ही ती मूळ माया. That is the primordial Maya. I love to be. त्या धागाच्या किरणाचे वेगवेगळे देव देवता धर्म नाव आलेले आहेत. मायेच्या प्रकाश किरणाची The rays of the luminosity, the rays of the light of this Maya alone has secured several names of gods, deities and goddesses. माया बुद्धि big part माया गुण हरती होऊन राहतो तेव्हा त्याच्यातून नाना प्रकार निर्माण होतो. माया हा गुण हत्या झाला जातो. भक्त योगी तेव्हा जावंच राहावं पण आग्रह सोडणार नाही. बरोबर. आणि त्याच्यातून नाना गुण निर्माण होतात आणि ते गुण निर्माण झाले की त्या गुणावरच बघतो. जसं की बायका बरोबर त्यात सापडते आपली चिंता नाही करता बायका बरोबर तसं तो योगी सुद्धा सिद्धीला बघतो. मूळ बाजूलाच राहतो त्याचा सन्मान होतो त्याला भुलला. A yogi is performing a great penance, hatha yoga. What is he thinking of? He is तुमचा हात योग तो माझा हात योग नाही. that is आग्रहाचा hatha हट्टीपणा. आम्ही म्हणतो एक तो माझा योग नको. Hatha yoga is not what you call hatha yoga. Hatha yoga is obstinacy to be. That which is he performing, that yogi who calls himself a hatha yogi, performing obstinacy of that type. And once he starts sticking it so tightly that great many powers, siddhis, come out of the quality of that obstinacy. And even as water gives rise to various things in this world, so also that quality of his being gives rise to several siddhis, several powers. And what are they for? It's only because he wants to be. He does not want to annihilate himself, but he wants to take hold of those powers in order that people should admire him. आता भोळ्या बाबड्यामध्ये सुलतानजीकडे येतात आणि माझ्याकडे ऐकतात. ते म्हणतो या पोराला काय करणार छान छान गोष्ट आहे काही तरी पण येतात. मी आदर ठेवतो बाकी हे कळलं तुला मागतात. त्यांना वाटतं आपल्याला ज्ञान झालंय. ज्ञान नव्हे झाले तेही ज्ञान नव्हे. These young ladies, these youngsters are coming here. I talk of such deep things, so subtle they are, that I wonder if they understand anything. However, they feel that they are understanding and they come here with great love, so I respect them and I welcome them. तुमच्यासारख्या तुमच्यासारख्या विशाल खोबडीचे आहेत ते सुद्धा खोबडी रिकामी करून बसतात. या पोरांना काय करणार. People like you, learned, also empty their heads and brains here and they sit. What can these little children understand? Maybe they understand more because they're already empty. ते आधीच रिकामे असल्यामुळे त्यांना जास्त कळेल. नाही पण करता त्यांचं हे जे दर्शन असते त्याच्यावर त्यांचं काहीतरी अशी पकड आहे कोणाही जीवाची. जग दृश्य दिसते त्याच्यातला त्यांना ते खर्चाने आवडतं त्याच्यावर पकड आहे. आत्म्यावर पकड नाही. Every being
every being, every person living has got such a grip of things that he sees and things that he knows that it is difficult for the brain to be empty. ठीक व्हायचं मला हे ठीक वाटतं माझं बोलणं. He hasn't got a grip over the soul, सांगितलं self, अशा बैठकीला या म्हणून आलो. grip over things that he sees and he hears and he knows. पाहू द्यायचं तिला एवढं अंगाने तेलकट द्रवण अंगाने कसं आहे ते तेलकट निसर्ग निसर्ग हा? त्यांना कळलं का माझं तेलकटचा अर्थ काही ज्ञानी आहे हे तेलकट काय म्हटलंय तेलकट असून चिकट चिकटपणा जास्त स्टिकीनेस तो चिकटपणा काय मरायला भीत नाही नाना हाल जास्त तेलकट आपला चिकटपणा काय लो If you go to see, it's atomic, it's sticky, and it will not be afraid of any number of difficulties, won't like to die. Why? I love to be. काय एवढा कलर मुळीच नाही एकूण सगळा कलर त्याचाच आहे There is no color for that I love. But whatever colors you see are out of it. भूगोल दोन आहेत एक भूगोल आहे खगोल आहे भूगोलामध्ये पण माझी खगोल आहे आकाश There are two spheres, sky, atmosphere, and this earth. But that atmosphere that is also inside the earth. The earth also has got air in it and space in it. The space has pervaded the earth as well as the sky. मग कोणी आला मला भेटे माझ्या मस्तीची आहे तुमचं भाग्यवान आहे म्हणजे काय स्वतःचा निश्चय काय झालाच नाहीये स्वतःमध्ये स्वतःचा निश्चय काहीच झाला नाही अज्ञानाचा संघ गोळा झालेला आहे मोठा बोलवा येतो Someone comes to meet me and says that he has got several disciples and he is he is a master himself. He does not know what he is. I tell him you are very fortunate. It's okay. And what he has done is to collect lot of ignorance around him. He being himself not knowing what he is. आता एक असं वाटू लागलं थोड्या मोठ्याचे कोणतरी शिष्य वर्ग कोणी आला कोणतरी कुठून जागा भरलेली आहे बसायला जागा माझ्याकडे जागा लहान आहे आता माझी येणारी माणसं येते त्यांना जागा पाहिजे मुलगा त्याच्यात मी काल एक बाह्य मित्र आला होता सरळ सांगितलं बसायला जागा नाही
सकाळी आली किती हे जनावर होती, इकडे जाऊन तिकडे त्या कुंपण करून त्याच्यातला घास का तिकडे घास का तिकडे घास का असे काही आहे. एक ठिकाणी स्थिर होत नाही. या शेतातला घास का तिकडे घास का तिकडे जनावरच होती तुझी माणसं. आता आत्मा घोडा करणार नाही. Yesterday, two people had come here. They were from Pune. 15 days they lived in Pune and then came here. And Rajanish, the lady was from Rajanish. The other fellow was from Spain. He had read I am that. Maharaj asked me to tell them that there is no room here and please. But I excused myself and I told them that. But he says, these people I am going to request now not to come here. Those who are like cattle grazing and out of other people compounds they are stealing out morsels of grass from all places. Like that they go to various spiritual ashrams and try to find out something which I do not like. There are no kind of people amongst them that will stick to one place and take whatever they want. त्याच्यामध्ये सगळ्याच घेऊन गेलं, सगळ्याची बोलणं. पण आता वाटते त्यांना काही सांगितलं नाही. विश्वास व्हायचा गुरु मानलाय ना तो, But now वरलाय ना, I feel like पण मरा त्याच्याकडे obliging everyone बरोबर माझ्या who goes round like that. You must have faith in the master. Whosoever you accept as master, you must have complete faith in him. In America, there is I won't say his name, who it is, but there is a world famous teacher from India whose students from time to time have come to Sri the Maharaj. And so he set up a week. He said, well, I can help you accomplish what this teacher says. And so he set up a whole week in which he gave them a certain exercise on I am. It was very much like hypnotism. Right? Hypnotism. मी त्याचं नाव सांगणार नाही, पण एक जगामध्ये प्रसिद्ध असलेला आहे हिंदुस्थानातला गुरु. त्याचे काही अमेरिकेतले शिष्य आपल्याकडे येऊन गेले आणि त्या शिष्यांना परत आल्यावर त्यांनी सांगितलं की ते जे काय शिकवतात ते तुम्हाला मी शिकवतो, एका आठवड्यात तुम्हाला समजेल की मी कोण आहे ते. आणि मग 8 दिवसाचा कोर्स दिला. तो नुसता साधारण हिप्नॉटिझम सारखा होता. पुढे काय झालं, त्या परिणाम काय झाला? What happened next? You don't know. Well, त्या शिष्याची खात्री काय झाली? I have nothing to do with him, but I know some people, and But did they realize what I? oh no. काय झालं? त्यांना समाधान मिळालं का? त्यांना मिळालं नाही म्हणे. मग काय? तेच मी विचारलं की त्यांना ज्ञान झालं का, मी कोण आहे समजलं का, तर नाही, जोरात नाही म्हणतात. No, the problem is, you see, that he did that so his students would not feel that they got something from the Maharaj, but that he had it all. It was done not far from Bombay. म्हणाले की महाराज जे देतात ते माझ्याजवळ मिळणार नाही असं त्याला वाटत होतं, म्हणून त्यांनी त्या शिष्यांना जमवलं. आणि मुंबई होऊन काही फार दूर नव्हतं हा जो आश्रम भरला तुम्हाला थोडस इथेच झालं, पण त्यांना काहीच कळलं नाही. त्यांना असं शिष्यांना दाखवून द्यायचं होतं की महाराज काय तुम्हाला शिकवतात, माझ्याजवळ सगळी विद्या आहे.
तर बसलो आहे माणूस मन बसलो आहे. पण माणूस मन बसलो आहे हे म्हणण्याचा ज्ञानात गुण आहे. माणूस म्हणून बसलो आहे म्हणणारा त्याच्यामध्ये ज्ञाना गुण आहे. गुणाचं खाद्य आणि वस्ती खाद्याच्या रसात आहे. हो, गुणाच्या खाद्य रसात आहे गुण. बसलायचा अर्थ गुण आहे. पण हा गुण आहे जाणणारा कोण आहे? आहे की नाही? हा बसला आहे, हा गुण आहे, हा जाणणारा आहे की नाही? I'm sitting here as a human being, and I am also seeing that the quality I am, quality of the knowledge that I am, is the essence of the food essences that are being taken up as this body. Now, there is someone who knows that quality I am, one who can understand what is that knowledge of beingness. It must be there. Somebody must be there to know that also, is it not? I like that. मला आवडतं म्हणतो. गुणाची वस्ती सत्वामध्ये म्हणजे खाल्लेल्या अन्नाच्या रसामध्ये आहे. This knowledge I am really lives through the essence of the food which has been eaten up by this body. Now, this question occurs to me quite often when I'm working at, meditating the way you say. And that is that, now he pointed out when the body dies, then the worms come and this life or food essence continues to them. In other words, it's like a life principle out of which this self-awareness arises. If by some chance everything in the earth, all life forms were destroyed, would that life essence still exist? तर आपण ते जंतू निर्माण होतात. आता एखादं शरीर मेलं त्याच्यामध्ये एकदम तयार होतात. तर मी असं म्हणतो की जर काहीतरी असं केलं की जेणेकरून सर्व जीव जंतू जे आहेत ते मारून टाकले या पृथ्वीवरचे, तर तरी देखील हा जिवंतपणाचा गुण राहील काय ऐकते? व्यक्तित्व लय होईल, व्यक्तित्वाची आठवण लय होईल, पण व्यक्तित्वाचा तो व्यापकपणा नष्ट होणार नाही. व्यक्तित्वाचा व्यापकपणा नष्ट होणार नाही. कोणी निर्मिला नाही आहे. Knowledge I am of the individuals. Individual beings will be gone, but the all-pervading consciousness will not ever go. In mythology, they have this age of cosmic dissolution, where everything just goes back Yes. to source of the food. Which? Can you ask about this? I mean, this would also fit in with some of the theories. नीट ऐकून घ्या काय म्हणतो. There's that pralaya business. Yes. So what does he want to know about pralaya? And the I am state. How it relates to that. What happens to the I am state? Yeah. प्रलयाच्या वेळी प्रलय जेव्हा होतो आणि सगळं हे डिझॉल्व्ह होतं, मर्ज होतं, तेव्हा मी आहे या स्थितीचं काय होतं? गुण निर्गुण होतो. म्हणजे काय होईल? गुणाचं निर्माण झालं, निर्याण झालं, मग त्याचं निर्माण झालं. It is extinguished. It is extinguished. Attribute. No, it has gone to the absolute stage. Being state merges with the non-being state. That's all. Is, from his standpoint,
is not the teaching of pralaya, the dissolution of the whole business, something that really happens within the individual rather than having everybody sit around waiting for this to happen to them rather than to have it be within. माझ्या पुढे काय काय व्यक्तीचा नाही व्यक्तित्वाचा Pralaya is when the whole Maya illusion, I love, that I love beingness is dissolved. And मग ते व्यक्तीमध्ये होतं का तोच व्यक्ती कोण आहे काय आकार मग तुम्ही त्याला व्यक्त म्हणता व्यक्ती म्हणता काय आकार त्याला व्यक्ती कोण आहे There is no individual. When you say that does it not happen in the individual itself instead of sitting around and waiting for pralaya? He says there is no such thing as individual. It will happen. Because you limit yourself to individuality, there is a story of sitting down and waiting for pralaya. I don't. म्हटलं की देहामधून आपण विचारतो म्हणून ते आपण बसून प्रलयाची वाट पाहिजे असं काही विचारलं होतं त्या पद्धतीने विचारलं ते सुद्धा पंचमृती पदार्थाच्या रसातून पदार्थाच्या गुणातूनच वाहते ना काही तुमचे विचार आहे even this thought what you say that identification with the body etc this thought itself is flowing through the essence of all the five elements not you are nowhere there अगदी साधा माणूस कधी काही बोलणार आपण आलं की गप बसतो आम्ही आज खूप बोलतो आणि बडबड करतोय कशाचा गुण त्याला हा गुण कशाचा कसे पंचभूतिक पदार्थाचे जे रस आहे त्या रसाच्या कणाकणामध्ये जे वेगवेगळे गुण आहे ते व्यवहार करतोय हा जीव म्हणतो मी करतोय usually somebody comes here and doesn't talk a word you see slowly only listens but one day he happened to go on prattling and talking such a lot and later on found out that he was drunk you see the quality of the drink made him talk actually what makes you talk is the essence of the five elements that go through you कल्पना आहे सगळं तुम्ही आम्ही बोलतोय सगळं कल्पना आहे कल्पनेने कल्पनेचा मेळा होऊन कल्पना शिवाय असले नाही म्हणजे कल्पना अशी राहते आता समजा ब्रह्मांड पडेल किती लिहिला ब्रह्मांड पडायचे 100 वर्ष मग ते आवश्यक झालं मग 100 वर्ष म्हणे आगच पेटली नंतर मग 100 वर्ष पाणीच पडत होतं इत्यादी हकीकत लिहिली आहे बातमीला उभा कुठला जातो कोण कल्पना घेतो you see concepts cancel concepts प्रलयाची माहिती देणारा बातमीदार कोण आणि कुठे उभा राहतो but whatever is beyond concept stands eternally concepts cancel concepts whatever is beyond concept or prior to concept stands eternally there have been stories told that for 100 years there was drought another 100 years there was all flames everywhere flames another 100 years all floods another 100 years only rain all this has been talked about in the scriptures and in the story of dissolution but who is the witness बातमीदार कुठे राहतो बा There was the reporter, a newspaper reporter who detailed all these stories. Where was he standing? Yes. साक्षी म्हणून तोच
तर त्याला पुन्हा त्यांनी जबाब दिलेला आहे. ही माया त्याच्यापासून होत व्यवसाय सगळा स्वप्न चरणाचा. स्वप्न दृष्टा मरत नाही. स्वप्नातील सोपान आणि स्वप्न म्हणजे जग त्याचा लय होतो, पण स्वप्नाचा दृष्टा मरत नाही. तो कल्पनातीत आहे. तर आपण आहे ही कल्पना नाही, विना कल्पना असतो तो. आपण आहे या कल्पनेशिवाय असतो तो. कल्पना अतीत निरंजन परब्रह्म. बोला तुम्ही येतो. काय बोलता? कल्पना बरोबर आहे. कल्पना तू करतो असतो स्वप्न आणि कल्पनेच्या आधी करा ना. आय लो बरोबर. मी ऐकलंय ना. आता तुम्ही सांगा, तुम्ही कुठे असता? नाही नाही, मी ऐकलंय सगळं. मग सांगा. आपण त्यांना मध्ये प्रश्न विचारला ना, त्यांनी बरोबर झाले. कॉन्सेप्ट he said concepts cancel concepts. नंतर कोणतं आहे सगळं सांगा. ड्रीम. Maharaj himself said it can be replied this way. Where was the reporter, where was the बातमीदार कुठे होतं, असं बघा. There is another way of looking at it. He says in the dream world, the one who sees the dream as the life, this also is a swapana, my beingness, the knowledge I am. Swapana means the knowledge that I am, the feeling I am. And swapana in Sanskrit is also dream. So one who sees this I am knowledge and goes about as if in a dream has some witness who is seeing this dream. The witness has no concepts. The witness of the dream, which is enjoyed in the waking stage as if, has got no concepts of his own. He is eternal and ever abiding here. Well, now as I know that he isn't teaching a method or a technique, but implicit in what he says in our meditating, is it correct that if we can begin to stop judgment and so be more or less a dispassionate witness, that this is an aid in getting beyond the I am? आपण तंत्र किंवा काही साधना शिकवत नाही हे मला माहित आहे. Oh, I don't know Krishna. I have no thing. परंतु जेव्हा ध्यान करीत असताना सर्व जजमेंट हे कसं आहे, हे नाही कसं नाही, हे थांबवायचं आणि नुसतं साक्षीत्व करायचं. ह्यानी त्याला मदत होईल का समजायला? तुम्ही कोणी साक्षी, कोणाचं साक्षीत्व करायचं? साक्षीत्व का करायचं? साक्षीत्व करायचं कारण काय आहे? जेव्हा व्यापार करायचा असेल तर साक्षीत्व करावा लागतो. मोठा त्यांचा व्यापार आहे, मग त्याच्याबद्दल ते साक्षीव करायला होता. मग पुन्हा साक्षीव करण्याचे नियमात 10,000 रुपये पगार इकडे टाटा किती देतो? साक्षीव करता ना. मोठमोठे पगारदार काय नेमतात हो? त्या व्यवहाराचं साक्षीव होण्याकरता ना. सांगा पटकन सांगा. तुम्ही सांगा, तुम्ही सांगा ना. What Maharaj says, there is no necessity of any self-witnessing, because you realize, and when you stop your thoughts or anything, that stage itself is self-realization.
then no further process is necessary. If you want to be a witness, then you will be a witness of something else. You have नाही to तुम्हाला go. ते नाही येणार आपण हेच सांगते त्यांना रोजचं समजत नाही ना ते निराळच करतात ते. It is where is the question of doing witnessing at all? Doing witnessing thing. He says normally people are paid for witnessing. What is the supervising? You do the supervision for which big salaries are paid, he says. Here there is no question of witnessing, doing witnessing. And he is asking who is witnessing? Who is witnessing? That is the question. केवळ तू आहे हे जे आहे ना, तेवढा पुष्कळ झाला. याच्यातून निर्माण होऊन वाहते आहे. It is enough. Only you are, I am. Out of this I amness, that I amness is overflowing with all this. Out of the source is this I amness. He said enough of that I amness. Be there. Only out of I amness all this play is happening. Spilling over. आपण म्हणून जातीचा गुण माया म्हणून आपण म्हणून साकार तू झालाय, साक्षीचा घडला नाही तुला. तू स्वतः साकार झालाय तेव्हा साक्षीचा घडलेला. This I amness मी आता आकार बनतो आहे. by itself has appeared and taken that form. Body form, spontaneously it has taken. What part did you play in giving that form? It is. This I amness has appeared with the form. That's the whole question, is what part did we play in getting hooked on this thing? हे प्रश्न हाच आहे. हे आम्ही काय केलं त्याच्यामुळे हे आलं मी काय आहे. केलं? तू स्वतः आकारवान झालाय. अक्कल आहे तुला. स्वतः तू साकार झालाय. What interest did you have then? दुसऱ्याला I काय am विचारते? then spontaneously appeared with the form. It became formful, full of form. Was the form forced on us, or were we forced into the form? आमच्यावर हा लादला गेले का हा आकार? कोणी बांधलेलं नाही, तू जसा बनलाय. You yourself have become like this. तुझा तूच आकारवान बनलाय. You on your own have become like this. त्याचं साक्षी बरोबर. Witness that. Together with that I amness. He says, you witness this I amness taking the form. Formful I amness. Witness that. मग त्याच्यामध्ये ज्ञानेंद्रिय, आमची इंद्रिय, कर्मेंद्रिय सगळं तिथल्या तिथे लावलात. मग दात हाड विकत तयार केली. तू केलंय. He says all the limbs were fixed, the dentures were fixed, the eyes, nose, etc. All the senses were fixed. You did that, he says. In their proper place. म्हणून मी ज्ञानी झालो. ते बरोबर आले ते गुरु आले हो होते. हो. त्याने कमाल केली. त्यांना मी ह्यानं सांगणार नव्हतं गायतोंडाला. पुन्हा ते येतील तर त्यांना मेहरबानी करून देऊ नका. ते शहाणपणा करत होते. या माणसाने त्यांना बरोबर हे केलं, ठिकाणावर बसवलं. हे काहीतरी आपलं पुन्हा येऊ नका. इंजेक्शन घ्या, महाराजांनी इंजेक्शन घ्या, काहीतरी. And he claims to be a disciple of the highest order of Ramana Maharaj. Oh. He says, I am blessed by Ramana Maharaj and I am authorized to talk. ते गायतोंडीच्या ब्रदरना फोन करत बसले. थोरल्या बंधू गायतोंडीच्या थोरल्या बंधूंच्या घरी त्यांचे वास्तव्य असतात. त्यांचे गुरुवर बसले. ते मला माहित होत नाही हे गृहस्थ आहेत म्हणून. ते बाहेर गेल्यावर मला त्या गायतोंडीच्या बंधूंनी सांगितलं हे ते पिंजांची म्हणून. हो बरं. पण आता बरोबर आहे. ऐकून घ्यायला आले नव्हते. ते आपला शहाणपणा दाखवायला निघाले होते. नाही, आपला एखाद प्रकार पाडायचा होता.
we are talking about that person, you know. So I told him that you cut it down to size. Otherwise, you know, the blah blah would have gone for a long time. Oh, And later on, he was complaining, you know, I wanted to ask questions, but people don't like my questions. आणि त्याला स्पष्ट सांगितलं तुला विचारायचं विचार आम्ही तुझं पूर्ण ऐकायला आलो नाही त्यांनी सांगितलं तुझं आम्ही बोलणं ऐकायला तू माझ्याकडनं काहीतरी बोलणं निघेल असे प्रश्न विचार उगीच काय बडबड करू नको तुझं बोलणं ऐकायला आलं नाही मी तोही म्हणाला मी पण तुझं बोलणं ऐकायला पाहिजे मी तुला जबाब देतो म्हणून माहिती तुम्ही गप्प बसा कारभाराच्या जातीच्या होते नाही तसं नाही You are not translating it well. You are telling Mr. Guide on also that you are not translating it well. aha to be a jnani when you don't have the knowledge about your own self. you have knowledge of your own self, you don't claim to be anything. In America now, the कान पडून घेतला माझा शोध करायला निघेल कान पडून घेतलं दुसरा ती गोष्ट बोलायची I don't want to worry about others. In the process of worrying about myself, I have squeezed my ears, I have pinched my ears. That means he has lost. That is lost. The inquiry, that object is lost. That self is lost now to him. दुसरा शब्द राहतात शिवीचे वाचन शब्द काढून आता ते वाईट लागत होतं ज्या स्त्रीची चिदानंद घेतलास भोगलास तिच्यात मोठी जन्म घेऊन तिचा दूध पितोय तिला आता आई म्हणतोय चोरीच्या हे पाप आहे की पुण्य आहे? काय आहे रे तिचा आई म्हणतोय तिचं तर दोन पान करून आता मोठा होतोय झालायस काय अक्कल आहे तुला शाळपणा होतोय मी फक्त माझ्या तिघत सांगतोय ना दुसऱ्याची पळयाची घडती माझी जन्माची माझी सगळी माझ्याच तो दुसऱ्याची काय सांगतो ते ज्ञान नाही आत्मज्ञान भगवान श्रीकृष्णानेच सांगावे आपली हकीकत स्वतःची हकीकत सांगायची मग भगवान श्रीकृष्णाने सांगितलेली आहे त्यांनीच सांगावी इतर सांगतात ते ब्रह्म असा आहे ते ब्रह्म आहे ते ब्रह्म आहे ते ब्रह्म आहे हे ज्ञान नाही He says, I am telling only my story, my history. I don't inquire, worry about others. And whatever I am talking is my story. He says only Krishna has told his own story. He never said you this is Brahma, this is that. He starts with himself and ends with self. काय बोलतोय ते सर्व आत्मज्ञान म्हणजे माझ्या असल्याचं ज्ञान बोलतोय If at all I am talking anything, it relates only to that beingness of mind. अन्य जी साधू संत महात्माची जजमेंट आहे त्याची मी पूजा केलेली आहे ती बाजूला I have read the judgment of other great sages on this. I worship that, but I kept them aside. त्यांची पूजा करत पण त्याचा उपयोग मी नाही करत
I am not employing that knowledge which was expounded by other things. I have read that worship, that skeptical side. Now I am telling you my story. माझ्या अस्तित्वामुळे माझ्यामुळे जो माझ्यावर प्रसंग आलेला आहे आणि तो लहानपणा विश्वाचा विश्वरूप प्रसंग आहे. Because of my beingness, my existence, because of my I amness, all this situation is imposed on me. Situation is also the product of my own I amness. ब्रह्माच्या अधिकातलं कोणाला विचारायला जाईल एवढा तर ते मूर्ख राहिलेला नको. Presently, I am not that stupid that I would go to somebody and inquire about Brahman. To know something about Brahman, I will not go in search of anybody. एवढंच मी सांगू शकतो माझ्याशिवाय ब्रह्म नाही ब्रह्माशिवाय मी नाही. I can tell you only this much now. Without me, there is no Brahman. Without my I amness, there is no Brahman. मग ब्रह्माची मी आता तुम्हाला कसं सांगतोय की कीर्तन करतोय तुम्ही माझं करतोय नाव दिलंय ब्रह्माचं. And without Brahman, I am not. My I amness is not there. Therefore, when I am describing the Brahman, it means myself only. It's my description. ब्रह्मैव भवति. My story means Brahma story. Brahma story means my story. स्मृतीमध्ये लिहिलं ब्रह्म जाणणारा ब्रह्मच होतो. शिवभूत्वाश्रम मध्ये हं? शिवभूत्वाश्रम मध्ये हं. अगदी बरोबर पण तो अगोदर शिव हो. मग जगातल्या सगळ्या उद्गाराचा अर्थ तुम्हाला लागेल. सगळे शब्द शिवीगाळी आहेत. But it by body, mind. I am like the manifestation. And then worship Shiva. When you are being. But That is your संस्कृत. शिवभा म्हटलं महाराजांनी. पूजा करायचा प्रश्न कुठे आला? त्याचा साधा अर्थ असा देहा रूपाने आपल्याला मानतात तो जीव आहे. देहातील चैतन्य म्हणून काय आपल्याला ओळखणार चैतन्य रूपाने आहे तर शिव आहे. काय आय टच त्याला ज्ञानाचा टच जो आहे शिवला आहे. असले टच झालाय तर शिव आहे. हा जीव आहे. When you get embedded, you think that I am the body. That is Jiva. That is normal our terminology. We call it Jiva. And Shiva means also to touch. In Marathi, Shiva means to touch. शिव शुद्ध चैतन्य That is manifest dynamic to Jiva. That touch, that I amness. Knowingness I am. आता हे अवघे चैतन्य मग शिवरूप ते पण पुढे त्याचा अनुभव घेत असताना शुद्ध भ्रम. Then now in the process of identifying yourself with this beingness, manifest beingness, dynamic, moving, pulsating universe, it will be realized that this is all illusion. You transcend up now. It will be realized all this is illusion. Brahma. Deception. आता तो भ्रम झाला भ्रम निराश झाला मग त्याला संज्ञा परब्रह्म भ्रम In नाही. this process, when this illusion is completely dissolved, this self-evolution process, what remains prevails is Parabrahman only, the absolute. शिव टच नाही. Even the Shiva touch is not there. आत्मबोध नाही. I amness, knowingness is not there. ब्रह्माचा ब्रह्मपणा निवड करा. ब्रह्माचा ब्रह्मपणा निवड करा. परब्रह्म The Brahmapana, the Brahmahood of the Brahma dissolved, all dead.
then it becomes Parabrahma. So what remains is Parabrahma. There is no question of becoming. Whatever he is, what is only Parabrahma. जाणवणारे आपण असे जाणवले ज्ञान दृश्यादृश्य झाले. In short, that knowingness principle, I amness, beingness, just disappeared. Went into oblivion. मरण मिळून जाईल दृश्य अदृश्य आहे. पण हे काय दृश्य आहे? आय लव. So what is this? Knowingness. Knowingness is the state of love. I am. Being. Any question? Knowingness is the state of I love. Knowing I am. Knowing means I am. Well, there's a difference between I am and I love. All I the state of love, not loving anything. Yeah. शुद्ध शिवरूप. Purely the touch of Shiva. Shiva means the touch of being. Now, I want to be sure I'm hearing you right. Are you saying S-H-I or J-I-V? Jiva or Shiva? Jiva, J-E-E-V, Jiva. And Shiva, S-H-I-V, Shiva. Ka Shiva, Dirghakar aswar. नाही रस्व. Shiva. Shiva means in Marathi touch. So he uses that Marathi meaning, the touch of beingness. असल्याचा टच. असल्याचा टच आहे. शुद्ध टच आहे. व्यक्ती नव्हे. शिव. No individuality or personality. Only that knowingness. आकार नाही. Don't say even I am. The moment you say I, again the individual comes. Only amness, beingness. But I am also connotes I. So just beingness. आकार नाही. नामरूप नाही. आय No हजर. form, no name. आय हजर फक्त. आय हजर. Only the presence of being. शिवरूप. That is the Shiva touch. You want to ask? Maharaj was telling in the beginning about brain. Prem. Brain. Love, prem. Yeah. Illusion. Now the yogi is the hatha yogi is trying to Satchidananda. But as we already spoke about Satchidananda a few days back, also a state of beingness. सच्चिदानंद म्हणजे शिवाचे टच का शिवा टच आणि सच्चिदानंद एकच करतो. म्हणत फक्त. Yes, for the time being you have that concept, doesn't matter. But we can assume that also Satchidananda is an illusionary state. Because this Even this I amness illusory state. Shiva touch is illusory, he said just now. म्हणजे भ्रमच झाला. चिदानंद उपलब्ध आहे. सत. चिदानंद नाही. आनंद हा गुण आहे. सत निर्गुण आहे. निर्वाण आहे. चिद्घन आहे. You see, in that now he splits Sat, Chidananda. Chidananda is that blissful state, you see, उपलब्ध आहे. Available. because of beingness that is available. Sat, he takes it beyond. Nirvana, there is no form, nothing, no knowingness. That he takes as Sat. so start accept Chidananda. Nirvana म्हणून सांगितलं. Sat. सत म्हणजे निर्वाण. Formless, nameless, beingless. नाही, इथं beingness नाही म्हणत. Sat. Sat, हे निर्वाण झालंय. आता निर्वाण म्हणजे बघा, there is no नमुना नाही. Is Sat the para of वाण para? नाही. नमुना नाही. सॅम्पल नाही. सत म्हणजे असले का मानस आपण म्हणता. अहो ते नित्य पण नित्य असलेले सत आहे. जे अनित्य आहे. हे परब्रह्म आहे, ते फक्त सत. म्हणून मी म्हणत होते एक्झिस्टन्स ही कॅपिटल सत. आता हे कॅपिटल बिपिटल आपल्याला नाही माहित युअर टर्मिनॉलॉजी. सत. ते पारशी बाय ते आय कॅपिटल आणि मराठीत निर्वाणाचं की वाण नाही म्हणजे सॅम्पल्स नाही. कलर नाही. नित्य अनदर थिंग इज कलरच नाही म्हणून डिझाईन नाही. डिझाईन. कलरच नाही म्हणून डिझाईन नाही. कलर असलं डिझाईन. इट हॅज नो कलर, इट हॅज नो फॉर्म, इट इज इटर्नल. बिंगनेस इज नॉट इटर्नल.
म्हणून मी माझी माहिती देतोय, माझी महत्वाचं आहे. I am telling my story. मी ब्रह्म पाहिलेलं नाही, कधीच नाही पाहिलं. I have never seen the Brahman. माझा अनुभव मला मी असण्याचा अनुभव येतो आहे. तो का कसा कुठून काय ह्याच ज्ञान देतो, माहिती देतो. The information I am furnishing is only regarding this beingness. How is the beingness has appeared? When? Where? Only regarding beingness. मी ब्रह्म पाहिलेलं नाही. I have not seen the Brahman. माझ्या वस्तूतून निर्माण झालेलं चैतन्य त्याला नाव ब्रह्म आहे. The dynamic manifestation that sprouted from my beingness, that is called Brahman. And he says he has not seen them. The dynamic manifestation which is sprouted from his That is being. it. That's why he can't see. I see. आपल्याकडनं ते उगम पावलेलं म्हणतात, आपण बघितलं नाही का विचार? ते नाही म्हणजे मी मला बघितलं ना, रात्री सकाळी बघतो शिरलेला असं झोपतेला स्वल्प चढवतो आणि सकाळी उठतो हे पाय हे का ते ब्रह्मा की मी तसा झालो. ते काय की मी सुचलो तर मी सुचलो का ते सुचलं कोणी He said, while sleeping, सुजाली कोणाला I was quite immersed. माझी मला. He said, next day morning when I woke up, I found it quite swollen. My eyes had become just slits, you see. अगदी भ्रम राहील, निराभ्रम. किती भ्रम राहील म्हणजे काय होय नाही काय, मी आहे वा नाही काय खबर नाही. सदा सर्वदा नित्य आणि सत्य. The true state is, beingness is not that I don't know I am. That eternal state in which I did not know I am or I was, but that is the eternal state. But suddenly this I amness appeared, as it says, I was sleeping, in my state means nothingness, and when I woke up, I found myself like this. A sickly state probably wants to indicate. This I amness appeared, all of a sudden it has appeared. Uncalled for, unsought. So there is no question of seeing the movement. There is no question. Suddenly it has appeared. Oh yes. He was sleeping emaciated, means next day see sudden change, transformation. So that no knowing principle, suddenly that knowing principle has appeared. So he is only seeing Brahman after. He says he has not seen Brahman. Then he has not seen the movement either Which movement you are talking? of beingness. We'll ask. आपल्याला म्हणजे जाणीवेचं साक्षात घडलं का विचार? आता घडतं एक कोणाचं जातो. This is exactly. मी बसलो Everything of beingness happens to me. जाणीचं जातं. मी बसलो जाणीचं जात घडतं आहे मला. मी जाणून जात नाहीये. मी बसलो या जाणीवीचं साक्षी मला घडतंय. साक्षी तो करत नाही. I am not doing any witnessing, but witnessing is just happening to me of the beingness sitting. Yes. हे जाणल्या नसल्यामुळे जाणीव जेव्हा विसर्जन पावते तेव्हा मी मरतो असा आरोप देत होतो. आता जाणीवीचं विसर्जन होणार आहे. मी त्याचा My that state, no knowing state is eternal, unmoved, it is always eternal. But when this beingness state, dissolves, disappears, people say I am dying. But nothing happens to me. No dent is made on that state by the appearance or disappearance of the being. याने एक पेट घेतला आणि हा विजला तर मी मेलो. Now you see, this is the flame, beingness and manifestation. It has appeared, it has disappeared. I am not dead. काय लव माया. This is the state of I love, illusion, Maya. माया नियंत्रण परमात्मा.
तुमच्या श्लोकामध्ये आहे त्याच्यामध्ये. शेवटी तुम्ही आपल्याला काय समजून घेणार आहात किंवा तुम्ही काय समजून मारणार आहात आता नक्की करा. He said, decide right now here, this moment. What are you? And with what identity you are going to die? आता या मुलींना मी सांगतो, तुम्ही बरेच दिवस आलात ऐकला, अजून कशाला ऐकता? अजून ऐकायचं आहे तुम्हाला? काय होणार आहे? हे ऐकलं तेवढं पुढे तुमच्या चर्चा झालं होतं. आम्ही शानी झालो, आम्ही आता ज्ञानी झालो, खूप झालो. See, I am telling these young ladies, why you are listening to all this talk so much? I have already told you. Whatever you have heard is enough. You probably presume that you are jnani. That is good enough for your sustenance. मी आता ज्ञान झालं एवढं कळलं तेव्हा आनंदाला बस झालं. याच्या थांबू नको, नाहीतर हे सुद्धा मरून जाईल. You say whatever pleasure you have presently with you, that you have the knowledge. With that you get away. With that capital you get away. Otherwise you lose that capital also if you stay here long. Question? No, I have found so many tricks in my personality that I found very difficult. I find it very difficult to get rid of it. To understand him? To understand him is very difficult for you? नाही तिच्या व्यक्तित्वामध्ये ऐका मला Yes, I You tell see me. myself. So, many tricks, in my personality. And some of them are so subtle that I was always afraid to be an illusion. तिच्या मनामध्ये पुष्कळ भानगडी फिरलेल्या आहेत, एकमेकांच्या विरुद्ध अशा भावना आहेत. एखाद्या वेळेला असं कठीण वाटतं की काय मी वेगळी होईन का काय. तर परत मगच सांगितलंय, खाल्लेल्या अन्नाच्या कणामध्ये विचार आहे ते वाहत आहे. You see, you have तुझे विचार नाही ते you have to अन्नाचे understand गुणधर्म आहे. that these thoughts are कोणतं not सांगितलं पिऊन आला yours. म्हणून? They are flowing through the food essence that you have assimilated. Leave them alone. These conflicts. रडू येतं मला. He says you don't claim to be an individual. Earlier he was saying. Why do you claim that you are an individual? You are thinking like this. It's whatever food you are consuming, you see. Out of that food, the mind flow is going on. पुन्हा ऐका, ध्यानमध्ये सत्वगुण आणि व्यवसाय रजगुण आणि तमगुण. सत्वगुणाचा व्यवसाय, पण सत्वगुणामध्ये अखिल जगाचे पदार्थ मात्र ते कण भरलेले आहे सत्वामध्ये, त्या रसामध्ये आहे. एकासारखा दुसरा साधू निर्माण झाला नाही, त्याची क्वालिटी वेगळी, त्याची क्वालिटी वेगळी. हा कशाचा गुण आहे सांगा. He says each sage is different. The expression of each sage will be different from others. Follow? He said the quality is Sat. Sat is mere witnessing. Witnessing aspect. Then its activities in the world, they are carried through the qualities of Raja and Tama. Now the Sattva quality is already potentially there in all the food particles. So whatever food we consume, accordingly our expressions will be different. According to the combination of the food what we take. So in each food particle, this Sattva quality is there, dormant condition. In the Buddhist philosophy, they're talking of this food quality that comes, and they also include amongst the sensory impression. They include food, this gross and subtle food,
like food, air, and sensory improvement. Lord Maharaj. ते म्हणतात बुद्धी ह्याच्यामध्ये ऐका हा जरा. आपण जे सांगितलं ते सत्व अन्नरसामध्ये सगळे असतं. ते म्हणतात बुद्धाच्या कल्पनेप्रमाणे हवेमध्ये आणि आपण जे जे शोषून घेतो आपल्या इंद्रियांनी त्याच्यामध्ये पण ते असतं असं त्यांचं समज. अरे त्याच्यातून वाहून पृथ्वीच्या रसामध्ये जाते, त्या रसातून प्राणी निर्माण होतात. खगोलामध्ये जे निर्माण होते ते भूगोलामध्ये उतरते, भूगोलातून निर्माण होते ते बघावं लागते. The same thing. He says what happens out of the cosmos, through the space, through the 5 elements, it descends into the earth in the form of water. Through all the 5 elements. You follow? And out of the earth, the vegetation grows. So the 5 elemental essences are already there. वगैरे मध्ये लिहिलंय, बुद्ध म्हणतो तसं अन्नाच्या गुणावर आपल्या वृत्ती अवलंबून असतात की नाही. ते नाही, तो काय म्हणतोय हा जो आपला अनुभव पण असतो. यू आर टॉकिंग इवन द एक्सपिरियन्स इज व्हॉट यू आर गेटिंग नाउ थ्रू द सेन्सेस विल मेक ए मार्क ऑन युअर बिहेवियर. इज इट सो? Well, it's a type of food. हा, इज इट द टाइप ऑफ फूड. हा जसा अनुभव येतो, जसं अन्नाच्या कणात नाही आमची जागृती होते सत्व, तसंच हा जो अनुभव होतो त्याचाही हे परिणाम होत असेल. हा अनुभव अख्खा शरीरात अनुभव दोन शरीरापुरता आपण म्हणून तुला नडतोय. तुझ्या मनाच्या तुला कुठपर्यंत नडणार? तू शरीर रूपी आहेस तर पर्यंत. तू शरीर रूपी नाही म्हणजे मनाचा अर्थ तुला नडत नाही. येस, बट you will be involved in that so long as you think that you are the body. You will be affected by all these concepts of the mind so long as you think that you are the body. बॉडी रूपी नाही म्हणजे मनाचा अर्थ तुझ्यावर काय परिणाम करणार? When you dissociate yourself from the body identity, the mind will have no effect on you. काय बोलतो? Any question? Now, you said the mind will have no effect on you or the body will have no effect on the mind. Which? He says, when you dissociate yourself from the body sense, I am the body, then you say I am not the body, then mind also can make no effect on you. Body or on the body, mind will have no effect on the body. ते विचारतात मनाचा शरीरावर परिणाम होणार का? होय, जोपर्यंत तुम्ही शरीर आपलं रूप मानला तोपर्यंत जरूर होतो. त्याच्यावर कार्य चाललंय. So long as you think that you are the body, the mind will definitely make an impact on your body. मन शरीर धर्म जाणते, शरीराला जाणते, आत्म्याला जाणत नाही. The mind knows only the nature of the body. The mind cannot know the self. मन शरीराचे रक्षक आहे. Mind protects the body. Yes? Well, it's sort of going around in a circle here. Mind protects the body, and mind will not have any effect on the body. Then the body is just... Mind will not have effect. Mind is having effect on the body. When you think that I am the body. Psychosomatically. If you presume that I am the body embodied person, then the mind will definitely have effect. Yes, but, on the body means on you, because you think you are the body, is it not? yes, but isn't he also saying that now you have a you and a self and a mind and a body in what you just said. You see, when you get your mind away from the body, then your mind won't affect the body. But by the same token, if you, whoever the you is, gets its mind or his mind away from the body, then the body wouldn't affect the mind, right? But you are not the body or the mind. That is the... Well, he's got a you flying around in there somewhere. ते म्हणतात आपण नेहमी म्हणजे आपण बोलतो तू देह नाहीस, तू मन नाहीस. हे तू हा देह आणि हे मन त्याच्यावर बोलतोय तो. Now you tell me, I have just started giving him the datum. Talk. What is you and... काय पाहिजे मला समजावं वाटू. हा ते सांगतोय. Now you say, he said
if you identify with the body, that I am the body, that my mind will affect me. If you think that you are not the body, the mind will not touch you. Now you tell me, what should I cover? It's all right. I see you have a me and a mind and a body. Huh? Yeah, you have a me and a mind and body. I understand what you're saying. And it's apropos of somebody saying here that the mind becomes distorted from the body. From food. And I think But he himself said, the quality, the expression of your activities, either through mind or body, will depend on the food quality. there's a whole, Japan has a whole, maybe that's what this fellow was referring to. Japan has a whole system, and it's received a great deal of publicity in the last 20 years, but it's a very old system where through diet, they claim that they can refine you right up to the place where you don't have an I am. I see. जपानकडे काही 20 वर्षामागे असं तत्वज्ञान निघालं होतं, हे अन्नच चांगलं म्हणजे सत्वगुणी अन्न खाऊनच मी हे जाणीवेच्या अलीकडे किंवा पलीकडे जाता येतं असं त्याने हे केलं होतं. सो व्हॉट? Yeah, so what? The man that was the most... असं राहिल्यानंतर उलगडावर असं नाही, ज्ञानाचं ज्ञान होईल तिला, उलगडा नाही होणार. The final ultimate, you see, knowledge, did it dawn on them? It's questionable because the man that has given it all the publicity died of malnutrition. Now the question is, was that a success or was that a failure? Malnutritionला ते सगळं गेलं. ते काय म्हणतात एक्सपेरिमेंट ज्यांनी हा प्रयोग केला होता 20 वर्षापूर्वी, तो स्वतः सत्वाच्या अन्न मिळाल्या न मुळे सत्वगुणाच्या अभावी मेला. सत्वगुण अन्नाच्या अभावी मेला. गुड फिनाले. So he was a success. आत्ताच जन्म म्हणजे जसं मिथ्या पडला आहे ज्ञानाला. Right now, here you must come to the conclusion that death is a bogus thing, nonsense. तसंच मरण हा शब्दच मिथ्या आहे असं आत्ता झालं पाहिजे. It's an illusion. It's a misconception. You must come to this conclusion right now here. And there You is can't no wait birth, till the death. there is no birth, there is no death. He mentioned several times there's been reference to the ancient rishis, and I have heard of those from childhood, and I have a very difficult time reconciling his teaching with the idea that somebody, the 7 ancient rishis or the 9 ancient rishis or the 13 ancient rishis, saw everything and they wrote down all of these laws that the pralaya is 900 trillion billion million years and all this, and this used to weary me as a child and I couldn't stand it. And I would just like some comment on him, what this definition of these ancient rishis were. How do they differ from a jnani, for example, if there really was such a thing? Because in India, they take many things, like some rishi gave Ayurvedic medicine and some rishi gave laws and this and this and this. They explained that just earlier. This very thing. What? He had explained this earlier, isn't it? Well, he may have These are all explained the it, but concepts and everything. yes, but I'd like to hear it again. सांगा. लहानपणी मी लहानपणापासून गोष्टी अशा ऐकत आलोय की 7 ऋषी जमले, 9 ऋषी जमले, 13 ऋषी जमले, कोणी त्याच्यातले आयुर्वेदाचे नियम दिले, कोणी आणखी म्हणून कायदे दिले, असे निरनिराळे ऋषी जमून आता मला हे ह्यांच्या तत्वज्ञानाशी संग घालताना, त्याची जोड घालताना मला मोठं विचित्र वाटतं ते खरं. परंतु ह्या ऋषी ह्या ऋषी हा ऋषी त्याचा मतलब
everyone had a different opinion. तर ऋषी आणि ज्ञानी They were never united in one opinion. ऋषी आणि ज्ञानी ज्ञानामध्ये त्याच्यावरती फरक आहे, ज्ञानामध्ये फरकच आहे. ज्ञानामध्ये त्याच्यावरती फरक आहे. In the realm of knowledge, beingness, there are millions of differences. पण ज्याच्यामध्ये फरक No more of consciousness, beingness, one. Constantly, there is no voice there. माफीचा सत्याचं जसं सगळं काही सांगतो तसं ज्ञान सांगतोय आपल्या ठिकाणी. आपल्याला अजून का कसे काय सगळे ज्ञान सांगतोय, ज्ञान का नाही सांगत आहे. माफीचं साक्षीदार आहे. त्याला काही काय सांगा तुमचं लिगल फिक्स पार्टच ना. Among the culprits, you give over one culprit, so that he leaks out all the news. You give him king's pardon, you call it. I don't know. काय त्याला King's म्हणतात? pardon. King's pardon. Approver. Approval. One approver, you see, tells all the secrets of the, you see, so this beingness who is on the path, he becomes the approver and says, what all these accusations have come on me. I am held guilty for. Yesterday he was talking about that. But how to win over that approval is to worship him and become one with him. नंतर ना तो बिझनेस हे असे सगळे भानगड झाले. Knowledge is like approval. जिसकडे आपलं ज्ञान आपल्या ठिकाणी चालतंय, त्याचे नाही. All these rishis, whatever they say, they are, this beingness is telling their information, but not of the knower. They are like approvers. They are like that. असं हे म्हणाले नाही. He said, what is it? You win over your approval, that is your beingness, and your beingness will give the knowledge necessary for you. जर मुलीला सांगा तुम्हाला ज्ञान झालं तुम्हाला कोणाला तरी पहा. मुंबई जाऊ. How long you quit this place before losing all your accomplishments here? हे तुमच्या नावाचं नाही. कारण तुम्हाला स्वतःमध्ये खूप आशा आहे. स्वतःबद्दल आशा Just खूप आहे. hopes, aspirations. Otherwise, you'll be completely liquidated. So he's sounding possibly no every now and then. How long you quit this place? He says that he has no knowledge. I said, although you don't have, because he is the absolute. Absolute has no knowledge. I said, although you don't have knowledge, you are the support. You are the foundation for whatever knowledge is flowing through you. You are there. That's why the knowledge is coming out. Although you don't have knowledge, knowledge is coming out of that principle. Babaji was The knowledge is coming out of that beingness which has appeared. He says, if you want to say like that, it's all right, he said. He accepted, just accepted. But the knowledge is sprouting out of the beingness which has appeared. He says, whatever knowledge has appeared, it is not continuous or eternal. It has a breath. Since it has appeared, that means earlier it was not. Therefore, it is not eternal. Since it has appeared, it has to go. So it is only temporary with a span of life. So therefore, it cannot be called as absolute. Then he said about Babaji, question of Babaji. Babaji is the guru of Yoganand, and it is said, he is eternal, at least for the time being he exists. Probably for the last about 6 or 7 centuries he does exist. So Maharaj said, if at all I meet him, I am going to ask him how your existence started, beingness, and what is the need of keeping it alive continuously, and how long? You had a beginning sometime. Earlier it was not. Therefore it cannot be eternity. Probably he has powers to continue for a long time. Then he said, it seems, to some of his disciples he said, now I am going to dissolve myself. I am going to end my beingness. But still he said, whether my beingness exists or otherwise, it will not make any difference. So his disciples impressed on him that since it makes no difference, then why don't you continue your existence? Therefore he continues his existence, that means the existence of his beingness. Babaji has no food body, sir. Babaji has no food body.
Pure body. Full body. You are asking Maharaj? Or you are making a statement? Asking Maharaj. Huh? म्हणजे बाबाजीचा देह स्थूल आहे का असं एवढं? स्थूल देह आहे का? स्थूल नाही. जन्म सोडण्याचा लिंग आहे. Astral body. Subtle body. Subtle body. सत्व मोदक. The body does not require food for its sustenance. He says these are the skills. There are some yogis who live only by consuming air. Some live only by consuming leaves only. Like that, some people live, you see. They have their own way of sustenance. हिमालयात काही लोक असे आहेत चित्रकूट तिकडे काही कसं मुली मिळतात. Oh. ती एक वखत ते खाल्ली नंतर अमुक टाइमला भूकच लागली. ताण भूक लागली. He said there are some herbal roots available in the forest and some yogis know about those roots. So when they take a little of it of those herbal roots, for a few months they will not have hunger. Is Babaji also not out in the CDs? I mean, He must see this, whether he has siddhi powers or not. no, he's caught by the CDs then. Caught by the siddhis. म्हणजे बाबाजींना मग सिद्धीने पकडलं नाही का असं म्हणतो. त्याने काल बुद्धी करून घेतलेली आहे. कालबुद्धी. कालवृद्धी. कालबुद्धी. See, it may not be said like that. He says he has developed that skill by which he has prolonged the life of his subtle body. What's the lifespan of that subtle body for the ordinary person? त्या लिंग देहाचा आयुष्य किती असतं आयुष्यमान? साध्या माणसाचं. साध्या माणसाचं. साधा माणसाचं. ऑर्डिनरी पर्सन. साध्या माणसाचं लिंग देहाचं 100 years, 125 years. One Russian died recently, 135 years. एक रशियन मेला महिन्यात 135 वर्षाचा. 135 वर्ष झाले. 250 वर्षाचा वाचलेला आहे. किती लग्न केलं तो. किती लग्न केलं. In Russia, Russia, about 15 years ago, they started to experiment with an extract from the womb, the water in the womb of the mother, and they have been applying this to a group of people. They've been giving this injections to a group of people. And last year, they found that the aging process of these people has literally stand still since about 10 years, 15 years ago. Now, my question was, there's a substance called soma. I think it's pronounced like that, soma, that is supposed to help this man reach the highest level of awareness. I was wondering if it has something to do with this. Soma, Sanskrit word you are talking? Yes. Soma. The nectar of the God, the soma. And this thing that they have discovered is a combination of the juice found in the womb of the mother. And it's an actual thing. It's helping retaining the aging process. It's stopped, arrested. Yes, arrested. हे रशियन लोकांनी काहीतरी असं एक औषध शोधून काढलंय म्हणजे गर्भात ना गर्भाशयात ना की त्यामुळे म्हातारी व्हायची क्रिया थांबवली जाते. जसं म्हणे सोमरस घेतलं तर काहीतरी होतात परिणाम. सोमरस म्हणते नाही का. त्याने काही जाणीव हे होते प्रगल्भ होते काय
त्याच्या पुराणात सत्व पुष्टी येते आणखी होणार काय हो ज्याचा गुण जाणीव आहे त्या सत्वाला पुष्टी येते थोडं टिकाव येते आणखी काय होणार आहे. At the most, what will happen, he says, that quality of beingness will be propped up. It will be supported little longer. Is soma? Rejuvenation. Can you ask him what's soma? I have some idea from what I read, but I don't know what it is. आपल्याला सोमरस म्हणजे काय माहिती आहे का? तो सोमरसच्या यज्ञातून काढत होते. सोमरस यज्ञ करून त्याच्यातून त्याला From the yajna fire they used to extract somaras. इंद्राला त्याची गरज होती. त्याच्याने The god of Indra, god of the king of gods, Indra, he always required that somaras. अवलंबी गोष्टी आहे. Is it something produced in the body as the people develop? Is it something? Is it a substance, a real substance that is produced within? For body. In the body. Is it a real substance? He says it is taken out from the fire of yajna. That's what he says. From the yajna fire it is taken out. We don't know how. Somaras. Either through meditation, kundalini awakening, or drugs, or by skills, by prolonging life, etc. The basis is this food essence quality. That is very necessary. So you must have that beingness. Maharaj has talked about sadhana being stabilizing in I am also in beingness and consciousness. Could we explain a little bit what he means by that? What he means by stabilizing in beingness, stabilizing in I am. आपण आपल्याला जाणीवेमध्ये स्थिर व्हायचं ही साधना त्याच्याबद्दल त्यांना जास्त विवरण पाहिजे म्हणून. अरे त्या अर्थाने राहायचं आणखी करून बसलं आपल्या जाणीवेच्या अर्थाने जाणीवेला धरून राहायचं आणखी विवरण करायचं. मी कर्मचारी माझ्या त्याच्यात सांगतच नाही ऐकल्याचा परिणाम जो होईल ते अगदी धनिक मोठा आहे लोणी धनी मोठ्या किमतीने त्यात धन असलेले डंग बुडाले त्याच्यावर काय परिणाम ऐकल्यावर तसंही ऐकल्याचा परिणाम होतो. मी काय म्हणतोय कायदा काढू नका म्हणून मी सांगतो मी ज्ञानी आहे लोकांना का वाटतं मुद्दाम येतात या लोकांना ज्ञानी आहे वाटतं बाकी मला मी ज्ञानी आहे वाटत नाही. सांगा द्या. He says that stabilizing in beingness, in insistence you must be in that beingness. Just be. He said something like, a rich fellow, he had a lot of money, and suddenly he's told that all your money is now gone because the bank has gone bankrupt. So to your account there is no money now. So it will be a sort of a shock and he will not be able to forget. Like that, you means your beingness only. So like that you must have that shock. I am means my beingness only, not the body mind. There you must stabilize, you must be. He says, I have no knowledge and I am just telling you whatever comes out of me, I just speak out. But you people call me Jnani, I don't know why. हे लोक मला ज्ञानी का समजतात? Why do you consider me as Jnani? He asks. माझ्या लगेच त्यासाठी होऊन गेले असतील साधा हे आहेत निश्चय
एवढ्याशा बारीक निमित्त असतो एवढं मोठं जग नांदतंय खरं नाही. निमित्त केवढं आहे बारीक. एवढ्या निमित्तानं आज बाहेर जग नांदतंय सत्य. त्याच्यातले देव धर्म सगळं हे निमित्त खरं नाही. निमित्त सत्य नाही. नित्यही नाही. हाच निकाल. He said, what is the conclusion? What is the conclusion the Jnani has arrived at? He says, this little cause, this touch of I amness, little pinprick, atomic touch, and all this manifestation is, all this is not true. वागणी होते आणि केल्याने होत नाही. माझी बाजूला होते ती जाणवते. थोडं लांबत होते ती जाणवते. बाकी केल्याने नाही. वागणी केल्याने होत नाही माझी. He said the witnessing or the experiencing of this beingness just occurs because it is there. There is no doing in this. No doing of beingness. Beingness has appeared, therefore experiencing I amness. And all this. एवढ्यावरच माझं तीर समाधान आहे. एवढ्यावरच माझं तीर समाधान आहे. काय इथं एवढं नव्हतं. एवढं मोठं झाड एवढं जादू आहे किमया आहे काय आहे. जरी सगळं वावरतं पण खरं नाही. This understanding gives him